No, güey. Verga, soy bien chingón. Sí, va. Downtown, about 6 miles away, but I have no idea what the sound is. It sounds like it's coming out of the sky. It literally, I don't know where to point the camera because it's literally coming from the sky. Las nubes como están ahí. Hoy es 14 de noviembre y este sonido que estoy escuchando es... Acá está mi celular. Son las... La hora es 5:46 a esta hora.
fuck is that? Just extremely cloudy. I thought it was like a fire. شو الله يستر يا رب.
obligé de nous tuer. Stop, en arrière. Vous avez assez de preuves pour nous envoyer en prison à On perpète. bouge plus! Recule, allez. Il y a des bébés dans le grenier. Vous avez rien? Qu'est-ce que c'est? Oui, Seigneur! Oui, Seigneur! C'est Dieu qui nous fait un signe! Il nous appelle! L'heure est venue! Les armes ne nous serviront plus à rien! Vous n'aurez plus besoin de vos armes, messieurs. Les seaux furent ouverts. Quand sonna la 4e trompette, et que les cavaliers furent dépêchés, 3 trompettes supplémentaires sonneront la fin du monde et de tous les mécréants. Il disparaîtra, ce monde! Béni soit le Seigneur! Et au fait, c'était quoi? Les sonneries de trompette. Pardon? Les sonneries, c'était quoi, exactement? Oh, ça... Ils ont préféré faire preuve d'imagination. Ils se sont dit que ça serait particulièrement drôle de mettre en scène l'apocalypse de Jean, en faisant croire à Cooper et à sa famille que les trompettes annonçaient le jugement dernier. Les gens font des choses bizarres quand ils croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, mais quand ils croient tout court, ils font des choses encore plus bizarres. Et mon sauveur est venu pour moi. Tu vas fermer ta gueule